Quran chapter 26 verses 90 to 95, lesson 2337. Title is Narrative Concerning the Judgment Day. Chapter Shu'ara, the verse, I seek refuge in Allah from Satan, the outcast. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. Verse 90, and the garden will be brought nigh for those who ward off evil. Verse 91, and hell will appear plainly to the erring. Verse 92, and it will be said unto them, where are those whom ye used to worship? Verse 93, instead of Allah, can they help you or help themselves? Verse 94, then they will be hurled therein, they and the seducers. Verse 95, and the hosts of Iblis together. Commentary, Uzlifat will be brought nigh. It is past passive voice from Azlab, which has come out from Zalab. Zalab means nearness. Burrizat will be disclosed before. This word is from Tabriz, which has been derived from Baraza. Baraza means to appear. Tabriz means to expose. Kubkebu will be hurled, will be cast with the face down. It is past passive voice, which has been derived from Kababun. Kababun means to turn over, to put upside down, to hurl. Ghabuna, the astray, the seducers. This word is plural from Ghawi, which is the subject from Ghayun. Ghayun means to go astray, depravity. On the day of resurrection, those people who ward off evil will see the garden before them, and they will be happy after looking it. But those who went astray, the hell will appear before them plainly, and they will begin to tremble due to its fear. Then it will be said to them, where are your self-made gods today, of whom you used to worship instead of Allah Almighty? Can they help you or save themselves? They will not be able to give any answer, so they will be hurled into the hell. Like them, other all people who were seducers or went astray from the fixed straight path of Allah Almighty, or who were supporters of Satan and used to deceive others, will also be thrown into the hell. Our Lord save us. उर्दू में समाअत फरमाइए। उन्वान है क़यामत का हाल। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअज़लिफ़तिल जन्नतु लिल मुत्तक़ीन व बुर्रिज़तिल जहीमु लिल गावीन। वक़ील लहुम ऐना मा कुन्तुम तअबुदून मिन दूनिल्लाह हल यंसुरूनकुम औ यंतसिरून फकुबकिबू फीहा हुम वल गावून व जुनूदु इब्लीस अजमाऊन। और पास लाएगी जन्नत मुत्तकीन के, पास लाई जाएगी जन्नत मुत्तकीयों के, और खोल दी जाएगी दोज़ख बेराहों के सामने, और उनसे कहा जाएगा, कहाँ हैं वो जिन्हें तुम पूजते थे अल्लाह के सिवा? क्या मदद करेंगे तुम्हारी या बदला ले सकेंगे? फिर ऊंधे डाले जाएंगे इसमें, और गुमराह लोग और इब्लीस का लश्कर सब का सब। ओज़ल फत करीब लाई जाएगी, माजी मजहूल है अज़लाब से जो ज़े लाम फे से बना है, जिसके मानी नज़दीकी के हैं। बुर्रिज़त सामने ज़ाहिर कर दी जाएगी, तबरीज़ से जो बेरेज़े से बना है। बरज़ ज़ाहिर होना, तबरीज़ ज़ाहिर करना। कुब के बू
اوندھے منہ ڈال دیے جائیں گے۔ ماضی مجہول کا صیغہ ہے جو کاف بے سے بنا ہے، کعبہ بن اوندھا کر دینا۔ کب کے بو کے بھی وہی معنی ہے لیکن مبالغے کے ساتھ۔ راونا راہ سے ہٹے ہوئے، جمع ہے راوی کی جو اسم فاعل ہے، غیر واو غین واو یہ اس کا مصدر غیون ہے جس کے معنی گمراہی اور بے راہ ہو جانے کے ہیں۔ قیامت کے دن متقیوں کو اپنے سامنے جنت نظر آئے گی، اس کو دیکھ کر خوش ہوں گے، اور گمراہ لوگ کھلم کھلا دیکھیں گے اور دہشت کے مارے لرزنے لگیں گے۔ تو ان سے کہا جائے گا کہ آج وہ تمہارے کھڑے ہوئے معبود کہاں ہیں جن کی تم عبادت کیا کرتے تھے؟ کیا وہ کچھ تمہاری مدد یا اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں؟ وہ لوگ کچھ جواب نہ دے سکیں گے اور ان کو پکڑ کر اوندھے منہ جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ اسی طرح اور سارے لوگ بھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے سیدھے راستے سے دنیا میں ہٹے ہوئے تھے، دوزخ میں منہ کے بال ڈال دیے جائیں گے، اور جتنے لوگ شیطان کے مددگار تھے اور اپنے اختیار کیے ہوئے برے راستوں کی طرف اوروں کو بلاتے تھے، سارے کے سارے اکٹھے کر کے شیطان کے ساتھ جہنم رسید کر دیے جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بچائے۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الامی الکریم۔